Theruvan Saranai. Vanaya Swamin Wahansa. 28th January 2021. This is the third Q&A session of Perth Residential Retreat. Today we have received 7 written questions, 5 in English and 2 in Sinhala, including 1 in email. I'll present the English questions first. May I present the first question, Bhante? Yes, you may start, please. Theruvan Saranai, dear Bhante, sitting meditation. I could maintain my focus on breathing slightly better than yesterday, although I sometimes get carried away with other thoughts. Sounds of other yogis and birds, etc. are less intensive than yesterday. I can focus more on start and end of breathing and breathe out components. Breathing appears to happen in 2 cascading phases, while breathe out is mostly happening in one flow. However, breathing flow sometimes feels like interrupted by my heartbeat. Please advise. Walking meditation. I am trying to focus on my feet and flow touching with each step. My right foot appears to take more weight or apply more pressure on ground. Thank you. So, regarding the sitting meditation, you reported as to manage focusing or maintaining mindfulness while listening. And towards the end, it says the heartbeat is happening. Sometimes it appears like a distraction or separate issue, but that is also the same. So you have to, once you realize that you can observe the breath or maintain the mindfulness with the primary object, there may be some other peripheral sounds, thoughts and pains and kind of thing. If you pay attention only, they come. Otherwise they can't come. They cannot come in. So you have to give a consent. Then only they come in. Usually non-meditators, they do not know. So the heartbeat also ever happening. So you can keep it at the peripheral level or you can invite inside. So these things, when you understand, that means you are developing a tolerance, you are developing a immunity, and you can understand there may be a lot of other contradictory things right round, but they cannot plunge into your jurisdiction unless otherwise you have a direct or indirect liking for them. So it's a kind of a universal law. So therefore keep them both and see how one come and other goes, or sometimes both appear simultaneously, or otherwise your priorities will be changed. All can be monitored, and more you advance in meditation, the distractions are there, but you understand they are not inflicting, because you keep them at bay. You take the refuge of the primary object and let that be there. In the Zoom, there is a waiting room. If you allow only the waiting room, people can come in. The Zoom technology is having that, and you also have the same. So for that you have to understand the thin slicing of time. You have to monitor the time very sharply, and without knowing, you give the consent. That may happen with the will or without. So therefore monitor it. You manage to be with the bird sounds and other yogi sounds, but the breath. In the walking also, you get a better chances, because eyes are open and the wind movements and the sounds natural outdoor specifically, and there you can understand like tightrope walking. Still you can walk. There may be a lot of people cheering, and step by step you are going to the middle area and quite unstable. So you have to keep the track. So likewise, whenever you become mindful, it's like a tightrope walking. It's interesting, very interesting. But if you slip, you will break your neck. So likewise, those risk lovers can do, and then only you will learn
the multitasking. While happening everything, where to put the priority? As far as you are monitoring the priority, others will follow suit. So with that, we are moving to the next. Bhante. Second question, dear Bhante, walking meditation. In my walking, the elements such as hardness starts to appear within a few steps of walking. Until today, I was not too sure whether to focus on the feet or at the head where I feel vibrations when the element starts to appear. After listening to an answer given in Q&A session yesterday, I realized I should stay with the vibrations, which signifies here now I am. This morning I followed the vibrations until they became subtle and become more dilute field of energy and finally going away from the body for a little while. It returned to the body again and I continued walking meditation this way until it became too dark and difficult to walk anymore. I then stopped and observed the energy field around the body and the feelings of comfort and sparking. After a while, the vibrations returned to feet. After a while, the vibrations returned to feet. Then I went for sitting meditation. I thought it was the most successful walking after some time. I would appreciate if Bhante could advise on the method followed and what to do when it becomes too difficult to walk. The second part is the sitting meditation. In the sitting session also, I decided to follow the vibrations instead of focusing on the usual lower body posture. This also led me to deeper samadhi, resulting in the vibrations vanishing sometimes and resulting in a field of energy around the body. This also was associated with comfort and breathing. The period of sitting had earlier reduced to about 35 to 40 minutes, but today had stayed nearly 55 minutes. In the end, it is the pain in the body causes to open eyes. Next is day-to-day activities. I feel these vibrations most times of the day can go into samadhi by actions such as listening, reading, etc. Today I feel very fine vibrations. Appreciate Bhante's advice on my meditation. Wish you realize Nibbana in this very life. So that your invention and your experimenting is the best. The bare attention, the mindfulness, the beginning is opening the windows and lot of challenges and lot of tactics available. Whenever you hit the proper tactic, you jump by leaps and bounds. And you can see such a big advancement. That is how you appreciate your hidden abilities, your hidden, it's called potential. So you have an enormous amount of potential and capability. We never test, unless otherwise we are met up with a challenge. So mindfulness is opening the thing, and there you can do trial and error. If you are not doing trial and error, I would say it is samatha samadhi. If you are ready to do trial and error and risk-loving kind of thing, so vipassana can happen. But the results are impromptu. They are quite electric. There may be wrong decisions and wrong thing, but you are the person doing, you are the person to follow the consequences. So if you can accommodate all the good or bad consequences, you are advancing. So vibration is not a big discovery. It's a manner of what things are happening. Everything, every phenomena in the world have the shape, the manner and the natural characteristics. Shape-wise, everything individually different from one to the other. When they become vibration, you start to see the common character of everything. Even sitting, even walking, even day-to-day activities, vibrations are there. When you go to the natural characteristics, everything is nothing but energy.
It may be wave-like, or it may be like other vibration-like, or it may be linear kind of wavelengths, whatever may be, just energy. So this is the halfway through. So don't adhere to vibration. Day by day, the mind observe the phenomena in different facets. Each time the phenomena changes, mind itself is changing. That is we call impermanent, the changing nature. So if you are ready for change, everything, everywhere it is happening. So vibration is a good representative for the moment for you. Please continue, and next time go with innovative ideas, whatever the way to come closer and closer with your phenomena or the experience. So much so you see, so much so you plunge into the phenomena, and ultimately your adverting, your avenuing, your focusing will be less and less. The mind itself will learn the art where to get hooked up, where to get connected. And then you find the meditation is autopiloting like. This is a kind of a threshold to go to that level. So please continue regularly. Don't have too much of elation or some feeling, but regular practice will let you know your appropriate technology then and there. We are moving to the next. Thank you, Bhante. Next question is, Hi Bhante, I have been using positive inner mental templates within brackets neuroplasticity, close brackets, of the rest experience in the form such as saying silently within comma, feel rest for somatic markers of rest, and see rest for inner visual markers of rest, and hear rest for inner auditory markers of rest. In my meditation, to further enhance mental clarity, equanimity and concentration as a way to positively resource my stillness and peace in meditation, while at the same time continuing to equanimize in the background all other manifestations of visual or auditory, thinking or somatic / feeling experiences. This approach seems to be dramatically, spontaneously cutting through restlessness and unwanted creativity, and seems to lead to more and more spontaneous experiences of deep stillness and freedom. Your comments, please. Thanks, Chris. So that before the Nibbana, or before the final emancipation, the two criterion you can check whether you are advancing or not. That is to say, lack of tension and frustration. So when and where, when you are practicing, you feel less and less tension, less and less the frustration, good. And Pandita Sayadaw used to say, if the progress is not disturbing you and others, good. If the progress is not disturbing you here and in the future, good. So it is so simple. There is no magical things. You are the one to understand whether I am on the least frictional path or in a comfort zone. So with respect to that, you must understand the tension. You must understand the frustration. You must understand the friction and the misunderstanding, miscommunication, and all the bad thing in the otherwise. And instead, you get lack of tension and frustration. That is how it is happening. And you are the first one immediately to understand it. But if you are not appreciating and understanding, again you are opening the doors for the tension and frustration. So therefore, while it is happening, reporting means a kind of a sharing with others your values, your likings and dislikings. So that is the only way we can revise them. You can reshuffle them. You can rehabilitate them. But if you are not practicing and if you are not reporting, we are in the same rut. So appear like good. So you will be confirming the same.
So whenever such a good thing happens, you get encouraged and determination power increases. Under such circumstances, you must go with that prepared mind. The prepared mind is the first motto in scouting. So this is also exactly the same. Go with the prepared mind, you will be the winner. Yeah, moving to the next. Next question. Hi Bhante, could you please explain the criteria for within comma turning towards versus within comma turning away from an experience in meditation, especially with powerful experiences of bliss or pain? When should I persevere and when should I say enough and drop the focus on it? Thanks, Chris. So the question is not well worded. My answer is, I hope it will answer, in meditators must understand, when I am in the primary object, I am in the primary object. When I am not in the primary object, I am not in the primary object. Instead, I am in such and such distraction. These are the two extremes. But sometimes while in the primary object, you can see distractions. That's the third option. And the last one is, you are completely in the distraction, but you can look into the primary object. So these are the four ways to look into that. I have written testimonies. If that is the thing that you are referring, I can share it with you. And so therefore, please let me know, is that the question you are asking, or is it related to what my answer is related to the question? Then I can proceed. Thank you, Bhante. That was quite helpful in itself. It wasn't exactly what I was talking about. Good. What I was talking about is sometimes when you have a primary object and it gets too powerful, either bliss or on the other side, pain is arising if you're concentrating on pain. When is it time to persevere and stay with it versus when is it time to drop it and move to something else? So I guess I should have said, when I have a primary object, but it's starting to get really quite powerful, to continue to observe it, what are the criteria for putting it down versus persevering going through it? So the best thing is not to do anything. Just to see, now my mind is the primary object. Now my mind is not with the primary object. Now I am with the primary object and I can see distraction at the peripheral level. Now the last one is, I am completely not in the primary object, so to say bewildered, but I can see primary object occasionally. So likewise, all the four happening in a dependent origination way. There you are not there. Your will, your focusing, your adverting is not there. You observe. There is no other option, all for there. So more you observe, more situation under control. Otherwise you will be excited to do this and that. So that is because of the lack of patience. So therefore in time to come, you may report all the four in the same weight, all the four in same skillness, and all the four not belongs to you. Okay? Thank you. Yeah, that makes sense. Thank you. This is the last question. Can you please comment on expansion and contraction of focus in meditation? When to use each? So when the pain happens, if you are to observe the beginning, the middle and the end, best thing is to not to disturb. But I agree, some pains are unbearable. They are excruciating. So under such circumstances, no rationality. You go more than yesterday, little bit, and then you give up. But definitely you know why you are giving up, and you know you are one split second advance. One thought moment advance. You can be with the pain. And slowly going up to the point where you can see the natural end of the pain is the pleasure. Understand? Yes, thank you. That's helpful. I remember your voice. Thank you. That was helpful, but it wasn't answering this question. This question is really about the style of focus of attention, narrow focus versus broad focus of attention. Can you comment on when to use
expansive attention versus contracted form of attention on one-pointedness So in meditation. they are giving different options. So till that you see all the possible things, you feel you have something to do. But once you see the whole range, you find they are happening with a premeditated kind of a thing. It's a disciplinary course going deep and deep and deep and deep. So at the beginning, of course, you give up and do, but you have to understand that is due to the lack of maturity. So you are accumulating, you are going to the very complicated, very subtle areas. They are happening towards the end of the episode. Don't disturb the end. Just let them have in the natural ending. Natural ending of the pain is a pleasure. Natural ending of the pleasure is a pain. So very difficult to accept theoretically, but that's a universal truth. So you are on the way. Okay, but you're talking about issues of pain there. I'm talking here. This next question is another separate question. It's called, when should you use expansion and when should you use contraction of focus in meditation? Broad focus, taking everything in versus narrow focus, focusing on one-pointedness in meditation. Can you make any comments on that at all? The style of the way that you focus your attention? So there are two methods. We can say methods, or there are two viewpoints. One thing is reductionist method. You are focused on one pixel, one dot. Or you can see a system approach. You are looking at the complete thing. The one dot is dissolved inside the big tapestry. So these two are happening in the mind by its own way. At the beginning, the samatha bias focused people think the focusing to one particular thing is the concentration and the mindfulness and kind of thing. That is what we are doing in the left brain and in the education. So much so we are losing the system approach. We are losing the aesthetic part. We are losing the whole world systems. But occasionally mind, going from the reductionist way of approach, scientific way of approach, to the religious way of approach. So let them happen by its own way, just like the primary object and the other objects. So all these appear like accident, but they are not accident. They are two sides of the same coin. And church is taking about and talking about the system. Science is taking and talking about the reductionists. Both of them are paralyzed. They don't have mutual shaking hand. So meditators, specifically when you are advancing, you find they are reciprocal each other rather than contradictory. And I think you can comprehend what I am telling. Okay, so what you're saying really is don't mess with the mind. If the mind wants to be single-pointed in a narrow-focused pixel way, let it. And then if it goes to expansiveness and broad-based expansionism of attention, let it. But don't mess with it or try and guide it in any way. Is that what you're saying to me? Yeah. So they are the two viewpoints from reductionist application to the system approach. So be patient. You have to go. You are on the way. Thank you, Bhante. Welcome. Okay, no such questions. I proceed to Sinhala questions. First one, Garuttara Swamin Wahansa, Theruvan Saranai. ඔබ වහන්සේ පෙර දිනේදී ලබා දුන් ගුරුහරුකම් අනුව සතිමත් පරයන්කෙහි යෙදුණෙමි. එනම් නිරාමිෂ ප්‍රීතිසුඛ අවස්ථාවේදී ධර්ම කරුණු නුවණින් විමසීම සම්පූර්ණයෙන්ම නවතා හැකිපමණ දුරට කායට පමණක් මනස යොමු කෙරුවෙමි. Observe the reality within the framework of the body. නිරීක්ෂණ A. හිස් මුදුන මත ඇතුළතින් ලොකු පීඩනයක් ඇතිවේ. B. මුළු මුහුණම කන් දෙකත් ඇතුළුව මී වදයකට සමානව චලනය within brackets vibration වන බව හැඟේ. High frequency. C. ශරීරයේ විවිධ තැන්වල උෂ්ණත්ව වෙනසක් දැනේ. D. බඩේ abdomen විවිධ අප්‍රසන්න අන්දමේ චලනයන් දැනේ. බඩ ඇතුලේ විවිධ ශබ්දයන්ද අද්දුටුවෙමි. අවුරුදු 50කටත් වැඩි කාලයක් මම ආදරයෙන් කරුණාවෙන් මගේ කියා රැක බලාගෙන තියෙන්නේ ප්‍රසිද්ධ වැසිකිළියක් දෝයයි මට හැඟුණි.
සියුම්ම හුස්ම රැල්ල මත සිහිය යොමු කළ විට වැටහෙන්නේ උපන්දා සිට මේ දක්වා අවුරුදු 68 කාලයක් තිස්සේ මම හුස්ම ගෙන ඇත්තේ වැරදි ක්‍රමයට වැටහුණි. එනම් approximately 60% of the full capacity. F. හුස්ම රැල්ල මත වැඩි වේලාවක් සිහිය පැවැත්වීමේදී මූලදර within brackets abdomen ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව මීට පෙර මනුලොව අත්විඳ නැති කම්පන චලන සැප වේදනා අද්දුටුවෙමි. මෙම විදුලි තරංග නිතරම මූලදර ප්‍රදේශයේ සිට මොළය දෙසට ගමන් කරන බව අද්දුටුවෙමි. මේ මුළු ලෝකයේම පමණක් නොව මුළු විශ්වයම පවතින්නේ බම්බයක් පමණ දිග මේ ජරා ජීර්ණ වන කුණු කය තුළ බව ක්‍රමක්‍රමයෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙස වැටහෙමින් පවතී. භාවනාව වැඩිදුරට කරගෙන යාමට ඔබ වහන්සේගේ කාරුණික උපදෙස් (in brackets state of the art) පතමි. ඔබ වහන්සේට දීර්ඝායුෂ වේවා. වහවහ මේ භවයේදීම ඔබ වහන්සේට in this very life with metta. ඉතින් මොන කක්කවලේ හිටියත් දැන් ඉතින් අපි අද මේ ඉන්න සුන්දර තැනට ආවේ කක්කවලෙන්නේ. ඒ නිසා කක්කවලට කියලා ගහන්න යන්න එපා. අනිත් එක නෙළුම පිපෙන්නේ මඩගෝරුවේනේ. මඩගෝරුවේ පිපෙන කියලා නෙළුම නැට්ටින් කඩලා යන්නේ නෑනේ. ඒක තාම මඩගෝරුවේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා වැරදිලට හුස්ම ගත්තත් ඒක කොච්චර අපිට උගන්ලා තියෙනද හරියට හුස්ම ගන්න හැටි. කොච්චර වැරදියට හුස්ම ගත්තත් හරියට හුස්ම ගන්න හැටි ඉගෙන ගන්න ගතිය මකන්න ඒකට බෑ. ඒ නිසා අපි යන්නේ හරි පාරට යනකොට අපිට පේන්නේ කක්ක තමයි. හැබැයි ඉතින් අර කක්ක කියලා කිව්වට ඒක කක්ක නෙවෙයි. ඒක ඉතින් අර ඉදිරියට යන්න තල්ලුවක් දෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒක කරගෙන කරගෙන යනට 68 කියනකොට අපේ ලොකු සාංශ කිව්වේ ඕකත් වයසක්ද අපි ගත කරලා තියෙන සංසාරෙත් එක්ක බලනකොට. ඉතින් ඒ නිසා මේ සියල්ල සිදුවන්නේ යහපත පිණිසයි. You must try to find a reason to be glad under any circumstances. හැම දෙයකම හොඳ පැත්තක් තියෙනවා. නරක පැත්ත බලන ගත්තොත් නරකම තමයි. ඉතින් ඒ නිසා කක්ක කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ පොඩි ළමයිනේ ඔක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ කක්කාවේ මේ ලස්සන මලක් වෙන්න අවශ්‍ය කරන පෝෂ්‍ය ඕජාව තියෙනවා. ඒ නිසා කිසි කෙනෙක් ගැන හිතන්න එපා එයා අකපයි කියලා භාවනාවට. කිසි කෙනෙක් හිතන්න එපා එයා වැරදිකාරයෙක් කියලා. මේ ලෝකේ එහෙම එකක් නැහැ. හැම වැරද්දක් තුළම හැදීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම කියන්නේ ඒක never too late. අපිට ඕන වෙලාවක නැවත සලකා බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ වැරදි ටික, අතපසුවීම් ටික, එහෙම නැත්නම් අඩුපාඩු ටික දන්නවනම් ඒක තමයි දැනුම කියන්නේ. ඒත් දැනුම කියලා වෙනම ක්‍රිස්ටලයිස් වෙච්ච ෆෝමියුලාස් නැහැ. ඒ දැනුම මගේ දැනුම. මොකද මගේ මෝඩකම් පේන්නේ. මගේ තකතිරුකම් පේන්නේ. ඒක බය නැතුව කියන්න පුළුවන් තරම් තමයි බුදුහාමුදුර අපිට ශාසනය කියලා හදලා දෙන්නේ. මම මේ තරම් මෝඩයි. මම මේ තරම් තකතිරුයි. මෙන්න මගේ තකතිරුකම. එතකොට දන්නවා මේක ගොතලා කියප එකක් නෙවෙයි කියලා. එතකොට අපිත් එක්ක බණ භාවනා කරන අයට පේනවා මෙච්චර තකතිරුවකටත් පුළුවන් නම් ඕක කරගන්න මට බැරිද කියලා ධෛර්යයක් ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා සමහරක් නිදර්ශන පෙන්ලා තිබුණේවා අධෛර්ය කරන සුළුයි. සමහරක් නිදර්ශන ධෛර්ය කරන සුළුයි. අන්න ඒකදී සුන්දර පැත්ත විතරක් ගන්න. මනසාචේ පසන්නේන භාසතිවා කරොතිය. පසන්න මනසක් ඇති කරන කතා කරන්න. එතකොට මේ දුකෙන් පෙළෙන ලෝකයාට ඒ වචනේ පහරි මිහිරක් වෙනවා. ඒ නිසා කමඨාන් සුද්ධ කිරීම කියන්නේ සුභාසිත රසාස්වාදයක්. හරියට කියපු දෙයක් අපි රස ගැනීමක් කරනවා. ඒ වගේම එවැනි පිරිසයන් එක්ක අපි එකතු වීමක් සිද්ධ වෙනවා. නිසා කමඨාන් සුද්ධ කිරීමේ විශාල සාසනික වැඩක් වෙනවා. ওই විදිහට කල්පනා කරලා දැන් ඉතින් ආයෙ කාලීනාස්ති කරන්න නැතුව, දැන් ඉතින් ක්ෂණේ පන්න ගන්න නැතුව වාවහ කටයුතු සම්පාදනය කරන්න, අලුත් දෙයක් කරන්න යන්න එපා. ඕකම කරන්න. ඒක තමයි දෙන තියෙන උපදේශය. ඊළඟට ඊමේල් මගින් එවන ලද ප්‍රශ්නයක්. අවසාන ප්‍රශ්නය. ගරු ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ, ඔබ වහන්සේ දුන් උපදෙස් මත චිත්ත ප්‍රපංචකරණේ නවතා දමන ලදී. එනේන අරමුණ විදර්ශනා නොකර සිටින විට සිතට බොහෝ තනිකමක් දැනුනි. නමුත් සිතට ලොකු බරකින් නිදහස් වුණාසේ ඊතා ගැඹුරු සැහැල්ලුවක් දැනුනි. සිතයට යම් ප්‍රීතියක් දැනුනි. අරමුණු අඩු ස්වභාවයක් වෙනදාට වඩා කලින් සිත නිහඬ විය. අරමුණු අඩු ස්වභාවයක වෙනදාට වඩා කලින් සිත නිහඬ විය. ඔබ වහන්සේට බොහෝ පින්. සමාධියට යන පාරට වැටුනි. තර්ක විතර්ක වලින් තොර ගැඹුරු සමාධියකින් පසු විදර්ශනා කිරීමට අදිටන් කරගතිමි. ඇසීමට
එක ප්‍රශ්නයක් ඇත. සිත නිසල වන විට ඇස් පර්යංකේදී ඇස් ඇතුළට කිමිදෙන ගතියක් දැනුනි. මේ සාමාන්‍ය දෙයක්ද. හොඳට ඇස් වසා සිටියත් ලයිට් එළියක් ඉදිරියේ පර්යංකයේ යෙදීමේදී ආලෝකය දැනේ. නිදුක් නිරෝගී සුව ලැබේවා. තෙරුවන් සරණයි. ඔය විදිහට ආලෝකයක් ලැබෙනකොට ඇතුළට ඇදෙනකොට සතියට බාධායිද කියලා බලන්න. සතියට බාධායි නව වළක්වන්න ඕන. ඒ තියේදී සතිය වඩන්න පුළුවන් නම් මේක සතියට ආධාරකයක් කියලා හිතනවා. ඕම නෙවෙයි ඇතුළට යකඩයක් තියලා රත් වෙච්ච යකඩයක් තියලා පුච්චවුවත් අපි ඒක ඉවසන්න ඕනේ. මොකද ඒක සතිය වඩන නිසා. ඒ නිසා සතියේ තේමාවෙන් මේ ප්‍රශ්න දිහා බලන්න. එතකොට Tamanටම තමන්ගේ කමඨාන සුද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ සටහනේ මුල් කොටසේ තිබුණ විදිහට මේ අනවශ්‍ය විපස්සනා කියලා පැත්තක තියලා ලැබිච්ච විවේක වෙනවයි කියන එක නයි. ඊට ඉස්සලා ලියලක් නැති වුණා මං හැම වෙලාවෙම කයේ හිත තියාගන්න උත්සාහ කරනවායි කියලා. එහෙම කයේම තියාගන්න ඕනක මොකුත් නැහැ. කයේ හිත තියාගන්න ඕනේ නන්නත්තර වෙයි කියන බය තියෙනවනේ සැක තියෙනව. නැත්තම් සතිමත් වෙච්ච හිතට සරුංගලේ කඩලා ඇරියා වගේ යන්න අරින්න. එතකොට එයා යන්නේ හොඳ දෙයකට. මේ අවුල් වෙච්ච හිතට යන්න දුන්නොත් වල්බూరు නිදහස දුන්නොත් ඉතින් යන්නෙම නරකයකට තමයි. ඒ සත්‍යමත් වුණාට පස්සේ එයාට ඒ වල්බూరు ඇරලා යන්න දෙන්න සෑහෙන රිස්ක් ලව කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඕන දෙයක් වෙච්චාවයි කියන එක ඒ සෙල්ලක්කාර මනස තියෙන්න ඕන. ඒ සෙල්ලක්කාර මනසට නෙවෙයි ඉඩ දෙන්නේ. සතියේ වඩාගත්ත හිතට සතිමත් බව තහවුරු කරගත්තට පස්සේ එයාට ලයිසන් එක දෙනවා. එතකොට තමයි අපිට අවශ්‍ය හොඳම රසමසූල යාගෙනලා දෙන්නේ. ඒ නිසා සති වෙන්නේ ඉස්සල්ලා නිදහස දෙන්නත් එපා. හොඳට හිත සතිමත් වුණාට පස්සේ බාධා තහංචි දාන්නත් එපා. ඒක අමාරුයි කියලා දෙන්න. ඔය හොම්බකට තලා ගත්තට පස්සේ තමයි වරද්දයක් දතකට කඩා ගත්තට පස්සේ මොකද තේරෙන්නේ. නමුත් කියන්න ඕන නිසා මම කියනවා. ඒක නිසා ඒ සතිමත් වුණාට පස්සේ ආය පාලනය කරන්න එපා. දරුවෝ මල්ල ලොකු වුණාට පස්සේ උන්ගේ ජීවිත වලට ඇඟිලි ගහන්න යන්න එපා. ඒකට යක්කු වෙනවා උ. අද ඉන්න දෙමාපියෝ හරි ඔලොමොට්ටලයි. තේරෙන්නේ නැහැ දරුවෝ හදාන්න. හැදී යුතු කාලයක් තියෙනවා. හැබැයි ඉවරනාට පස්සේ දරුවා දිහා බලලා උන් ඇහුවොත් උදව්වක් කරනවා. නැත්තම් යන්න අරිනවා. අනේ වගේ සතිමත් වෙච්ච හිතට මේ පියාඹන්න ඉඩ දෙන්න ඕනේ. එච්චරයි කියන්නේ. Bhante, there's one other email question just received. It's in English. From my 11-year-old, mindful walking 15 minutes. While I was doing mindful walking, I was focusing on the lower part of the body. I could do 40 to 50 steps mindfully throughout the session. I couldn't feel the temperature of the floor because I was wearing socks, but my socks felt cold and soft. I could hear my little brother talking to my little sister, but that did not distract my mindfulness. At the start of the path, the floor felt warm because of the sun reflection. The next is mindful sitting 15 minutes. While I was doing mindful sitting, I was focusing on the breath. I could do around 30-40 breaths mindfully throughout the session. I could feel cold air coming in my in-breath and warm air coming out of my out-breath. Towards the end of the session, I could feel and hear my breaths, but I could also hear a song playing in my head while I was focusing on my breath, but I did not get distracted by it. I knew this because I could still hear and feel my breath. I could hear my sister talking to my mom, but I did not get distracted by it. I could also hear the sound of a plane and a tap running, but I did not get distracted by it. Theruwan Saranai, Devmi Manannalage, 11 years old, Melbourne. So that 15 minutes is the only thing strike my mind. You can do definitely more than 15 minutes. 11 years old means fairly a citizen. So therefore try little by little, longer time, and very nice to hear that distractions are there. They are not inflicting, they are not distracting you. But
You may be talking with your little sister and the mother while other family members are meditating. So you are not concerned maybe. When you are meditating, others are talking, you can see whether you get distracted or not. But each and every time we are talking, there may be some other people around us, they are happy with the silence. So therefore, whenever we are talking, we have to understand, listen to your own sounds. And then definitely you will reduce. And gradually, as and when you are restraining yourself, not to talk unwantedly, not to talk unwantedly louder. And then you see as again, whenever you are sitting, other also will respect you, and the less and less inflicting of the sounds. So some people, some sounds are human nature voices, some are not. Whatever it may be, it is up to you to get them as a distraction for the mindfulness, or it is a challenge and improving the mindfulness. Usually my question is, if you can maintain walking steps, 30, 40, 40, 50 or something like that, without distraction like sounds, and what is the mindfulness? And sometimes amidst of the sounds, still you can maintain it. And under such circumstances, which mindfulness is more skillful? With distraction or without distraction? Sitting also the same. So experience it and see, completely contradictory. Your mindfulness is very sharp when there is an apparent distraction. So therefore, distractions are kind of a catalyzing effect, stimulating effect, and otherwise you feel sleepy, you feel lethargic. So distractions are of course not distractions. For the advanced yogis, so you to also to be an advanced yogi, as you can 12 years, 13 years, you must try to take little longer, 15 minutes and 15 minutes in sitting and walking. Definitely you will end up with this kind of situation where distractions are there, mindfulness is heightened, and you are not getting distracted. So this is how you relate it to the outside world, but it is balance is inside. You are riding the wave. You try to be on the ball. And definitely young children show very sharp colors, sharp signs of doing that. So please do amidst of all the distraction and try to see how much you can maintain the mindfulness. That is called going against the grain. That is my response. Thank you, Bhante. Sinhalin ශාලාවේ ඉන්න අයට ප්‍රශ්න අහන්න ලා. ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ වහන්සේ සමග වචනයක් කතා කරන්න ලැබෙන්නේ අවුරුදු 1කමාරකට පමණ පස්සේ. ඒ කාලය කොවිඩ් වැනි ප්‍රශ්න නිසා වහන්සේව බහැ දැකීමට මට එන්න බැරි වුණා. ස්වාමීන් වහන්සේ 2017 අවුරුද්දේ ඔබ වහන්සේට සමහරලාට මතක ඇති එක යෝගියෙක් ඇහුවා මරණ මොහොත ආවොත් මොකක්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කළ යුත්තේ කියලා. ඒ ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ ඒවකට මම කරපු රැකියාවේ තිබිච්ච අවදානම් තත්ත්වය නිසායි. එතකොට ඔබ වහන්සේ මට දුන්න පිළිතුරු තමයි මූලික කමටහනට සිත යොදා ගන්න. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම මීට අවුරුද්දකට විතර කාලයකට පෙර මට ඒ තත්ත්වය උදා වුණා හදිස්සිය. කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම හුස්ම හිර වෙලා හුස්ම උඩට ගන්නත් බැරුව පල්ලෙහාට ගන්නත් බැරි තත්ත්වයක් පත් වුණා. ඒ වගේ අවදානම් තත්ත්වයක නෙමෙයි ගේ ඇතුලේ ඉඳි. එතකොට මට මතක් වුණා එකපාරටම ඔබ වහන්සේ දුන්න කමඨහනේ මූලික කමඨහනේ හිත තියාගන්න කියන එක.
නමුත් මම උත්සාහ කළා ඒ ඔබ වහන්සේ දුන්න උපදෙස් අනුව සිත තබා ගන්න මගේ බඩේ පිම්බීම හැකිලිම ගැන. නමුත් ඒ වෙලාවේ මට දැනුණු තත්ත්වය අනුව මට මගේ ශරීරයේ බඩ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න බැරි තත්ත්වයකට මම පත් වුණා. යන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ තිබිච්ච ෂොක් එක අනුව මට හොයාගන්න බැරුව ගියා මගේ දැන් බඩ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා මේ ශරීරේ. එවැනි අවස්ථාවක් නැවතත් ආවොත් මම හිතන විදිහට අත් වශයෙන්ම භාවනාවේ මූලික කමඨානේ මට ගොඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා තිබ්බනම් ට්‍රේනින් මදින්ද වෙන්න ඕන. ඒක සිද්ධ වුණේ. නැවතත් එවැනි තත්ත්වයක් ආවොත් මොකද කළ යුත්තේ කියලා ඔබ වහන්සේගේ කරුණාවෙන් ගෞරවයෙන් උපදෙස් පතමි. ඔය දා ඒ වෙලාවේ මැරලා ගියා නම් අද ප්‍රශ්නේ අහන්නවත් කවුරුවක්වත් නැහැ අපරාධي. දැන් ඉතින් මැරිත් නැති නිසා ආයෙ ප්‍රශ්නයක්. මැරුණා නම් ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් ඉවර වෙනවා. ඊගාව දාස වෙනකොට කියන්නේ මැරියන් කියලාම මේ ඇත්තට මූල කමටහනේ හිත තියා ගන්නවා කියන ට්‍රැඩි කියන සතිය පිහිටවන්න කියලා කියන්නේ වෙලාවේ. ඉතින් ලේසිම අර වඩාත් පුරුදු කරපු අරමුණට තමයි. ඉතින් ඒක නැතුව මේ වෙලාවට අරමුණු හොයා ඉන්න යන්න ගියොත් එහෙම අර කිව්වාගේ අත්දැකීම් අඩිකොම තමයි. ඒකට වතුර කිච්ච වෙලාවක ප්‍රകൃතිය අපි පිම්බි මැකිලින් බල්ලා තිබුණා නම් කවුරු හරි අපේ බඩ උඩ නටද්දී පිම්බි මැකිලින් බල්ලා තිබුණා නම් ඒ වගේ වෙලාවක බල්ලා තිබුණා නම් ඒ ඔය වැඩේට සූදානම් වෙනවා. ඒ නිසා ජීවිතේ හම්බෙන හැම අනතුරක් බාධකයක් කරදරයක්ම අපිට අර මරණ මොහොතට අපි සූදානම් කරනවා. ඉතින් අපේ නෑදෑයෝ, අපේ යාළුවෝ, අපේ හිත, අපේ දක්ෂකම් ඒ අත්දැකීම් අයින් කරනවා අපේ. අයින් කළා අපි නිකන් පින්න පොල් ගෙඩියක් වගේ කුල්ලෙන් වහලා මුල්ලේ තියාගෙන හදන්න හදනවා. ඉතින් මරණයට ගියාම බඩ කොහෙද කියලාවත් හොයාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඉදින්දා ජීවිතේ එන day to day unsatisfactoriness ඒවට මුහුණ දෙනවා නම් ඒ හදිසියේදී කලබලයකදී අමලියකදී බඩ හොයාගන්න හැටි. මම දැන් මෙතන කියන එක හොයාගන්න හැටි. ඒ අමලියේදී තමයි මොලේ කවදාකවත් වැඩ කරන්නේ නැති කොටස් වැඩ කරලා මේ මම දැන් මෙතන ඉන්නවා මැරිලා නැහැ, නිින්ද ගිහිල්ලා නැහැ, ක්ලාන්ත වෙලා නැහැ කියන එක අල්ලන්නේ. ඒක කවදාකවත් ඔය සුඛපභෝගීව පාටි එක බාල් නටනකොට එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ කරදර අම්මලි කරදර වෙලාවල් වල පැමිණි දුක් පැන් රහයි කියලා සතිය වැඩිම මරණානුස්සතිය තමයි. ඒ නිසා කියනවා යම් කිසි කෙනෙක් හැම සිද්ධියකදීම මරණානුස්සතිය මෙනෙහි කරනවා නම් මරණ වෙලාවේදී ආට බොහොම සතුටින් මුණ දෙන්න පුළුවන්. හැම සිද්ධියකදීම අපි මැරෙන්නේ අපි හැමදාම ජීවත් වෙන වගේ කටයුතු කරන මනුස්සයා මරණයට යනකොට බඩ හොයා ගන්නවත් බැරුව යනවා. ඒ නිසා ජීවත් වෙන මනුස්සයාට මරණ ඉච්චරම අමාරු නෑ. මරණය කියන එක ක්ෂණික වශයෙන් හැම වෙලාවෙම සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා එදිනෙදා අනතුරු සිද්ධ වෙනකොට, අමලිය සිද්ධ වෙනකොට, අරියාදු සිද්ධ වෙනකොට වටපිට දුවන්නේ නැතුව, කැතිපෙළු හොයන්නේ නැතුව, පොලිසිය හොයන්නේ නැතුව, නීතිඥයෝ හොයන්නේ නැතුව, තමන්ගේ සතිය පොඩ්ඩක්, අරමුණ පොඩ්ඩක් සිහිපත් කර ගන්න දන්නවනම් ඒක ඉෂ්ට දේවතාවක් වගේ පිහිට වෙනවා. ඒක මරණ චිත්තක්ෂණේදී පවා උදව් කරනවා කියන එක බුදුජාන් වහන්සේ සෝතානුධත සූත්‍රයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා හැම ජීවිතේ කරදරයක් එනකොටම බාහිර දැනුම, බාහිර උපකරණ, බාහිර යන්ත්‍ර සූත්‍ර සමීකරණ හොයන වෙනුවට අර සරල තමන්ට හුරු මූල කර්මස්ථානයේ සත්‍ය පිහිටුවා ගැනීම දිගට කරන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. සාදු සාදු සාදු. තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මට භාවනා අධ්‍යක්ෂින් මාස්ටර්ෙන් ප්‍රශ්න දෙකකට උත්තර දැනගන්න තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. එකක් සක්මන පැත්තෙන් සක්මන පැයක් හෝ විනාඩි 45ක් හෝ පැයක් කරගෙන යාමට පුළුවන්. කරගෙන යාමේදී වම දකුණ වශයෙන් පටන් අරගෙන ඉදිරියට යනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ බොහෝ විට ඔසවනවා ගෙනෙනවා තබනවා කියලා හිතනකොට ඔළුවේ ඉඳන් හිරියක් වගේ ඇවිල්ලා මුළු ඇඟම හිරි වැටිගෙන යනවා. ඒ විදිහට ඉදිරියටම යනකොට ඒ විදිහට කරනකොට සතිය බොහොම හොඳට ඇඟට දැනෙනවා, තියුණුව දැනෙනවා.
එහෙම දිගටම කරගෙන යනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ අන්තිමට හුඟක් වෙලාවට බොහොම නිරායාසයෙන් ඇවිදිනවා වගේ දැනෙන්නේ. සක්මන් කරනවා වගේ දැනෙන්නේ. දැන් පාදයේ හුඟක් වෙලාවට අමතක වෙලා යනවා. සිතවිලි නැතුව කිසිම සිතවිල්ලක් නැතුව සිහිනෙන් ඇවිදිනවා වගේ නිකන් ඒක සමාධියක්ද දන්නේ මේ සිතවිලි නැතුව ඇවිදගෙන ඉදිරියට යනවා දැනෙනවා. හැරෙන ස්ථානෙවත් නොදැනුවත්වම හැරෙනවා ආපහු යනවා. ඒත් මෙහෙම දිගටම කරගෙන යනකොට මම දන්නවා මං සක්මනේ ඉන්නේ කියලා. මම දන්නවා මං කිසිම සිතුවිල්ලක් නැතුව ඇවිදගෙන යන්නේ කියලා. ඒ අතරේදී සිතුවිලි හෝ වටේ පිටේ සද්ද වුණාට අනිත් භාවනා යෝගීන්ගේ සද්දයන් හැදුනට ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇවිල්ලා හැපිලා යනවා වගේ එංගේ. නිකන් කිසිම බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට සිතුවිලි එනවා. ඒවත් ආපහු යනවා. නමුත් සැරෙන් සැරේ ස්වාමීන් වහන්සේ වහන්සේගේ ඉගැන්වීම අනුව හැමතිස්සෙම මතක් වෙනවා මම මූල කර්මස්ථානෙට යනවා. මම අඩිය තියෙනවද කියලා බලන්න යනයි කියලා. ඒ වගේ අවස්ථාවල මම සැරෙන් සැරේ ආපහු මගේ පාදේ බිම වැදෙන එක ගැන හිතනවා. මොකද පාදය හුඟක් වෙලාවට මම ඇවිදිනවා කියලා දන්න උනාට පාදේ ගැන අරමුණ ඒ මූල කර්මස්ථානේ ඒ වෙලාවේ නැති වෙලා තියෙන්නේ. මම සැරෙන් සැරේ එතෙන්ට එනවා. එතෙන්ට ඇවිල්ලා ආපහු මම මුල ඉඳන් පොඩක් හරි කැඩුනොත් ආපහු සැරයක් මං හිතුවොත් ඔස්මන තබනවා ගෙනියනවා තබනවා කියලා ඒ සතිය හුඟක් තියුණු වෙනවා ඒ වගේ අවස්ථාවල් වලදී. නමුත් මට දැනගන්න ඕන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වගේ අවස්ථාවලදී මං සිතවිල්ලක් නැතුව ඇවිදින වෙලාවට නිරායාසෙන් නිකන් සීනින් වගේ නිකන් ඇවිදින වෙලාවට මං ආපහු වෙවිලා පයට එන්න ඕනද? පය මතක් කරන්න ඕනද ආපහු? ඒ කියන්නේ ඒ ස්පර්ශය ආපහු හිතන්න ඕනද කියන එකයි මගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. මේ සතිය පිළිබඳ හෝ මූල කර්මස්ථාන පිළිබඳ සැකයක් තියෙනවනේ නැවත මූල කර්මස්ථානට එන්න ඕනේ. එනතන හිතේ හිතවිලි නැති වෙලාවේ ආයේ නැවත මූල කර්මස්ථානට යොදවන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එහෙම ඕන වෙලා තියෙන්නේ දැන් අකුරක් කියනකොට අයනු අල්මයිනු මායනු අම්මා කියන්න ඕනේ නෑනේ. ඔක බලනකොට මේ තියෙන අල්මයින මායන අම්මා කියලාම කියතයි. ඊට පස්සේ කියන්නේ නැතුව බලන්න පුළුවන්. දන්නේ නැත්නම් තමයි අපිට අකුරින් අකුර ලියන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා හිතට කරන්න පුළුවන් නම් වැඩේ හිත කරගෙන යන්න ඇඟිලි ගහන්න යන්න එපා. හොඳට පරීක්ෂා කරලා බලන්න හිතට තමන්ගේ මෙහෙවීමක් ආයාසයක් නැතුව යන්න පුළුවන් වෙලාවල යන්න දෙන්න. ඒකල බලන්න හිත ඒකෙන් අවස්ථාවක් හිත පිට යනවද නැත්නම් අරමුණේ හොඳ සහැල්ලුව හැසිරෙනවද කියලා. ඒක තමයි ඒකට උත්තරේ ඊගාව කොටස. ස්වාමීන් වහන්සේ එහෙම ඔළුවේ ඉඳන් හිටි වැටලා වගේ එහෙම වෙලාවට සක්මන අවසානයේදී හුඟක් වෙලාවට බොහොම සතිය හොඳින් තියෙනවයි කියලා දැනෙනවා. කිහිල්ල වාඩි වුණාම බොහොම කෙලින් එකපාරටම හුස්ම නැති වී යන ගතියක් දැනිලා මම ශරීරය ඇතුළට යනවා. එහෙම බලන් ඉඳද්දී මෑත කාලේදී මම ස්වාමීන් වහන්සේට ඉතිසලා කිව්වා නිකන් අනවශ්‍ය දේවල් පේන්න පටන් ගන්නවා. අවකාශයක හිටපු මම අනවශ්‍ය දේවල් පේන්න පටන් ගන්නවා කියලා. දැන් හුඟක් වෙලාවට මීට ඉස්සෙල්ලා සයිකල් එකකදී වගේ මම වේදනාවන් දිහා හුඟක් බැලුවා. මට වේදනාවල් හුඟක් තිබුණා. ධන හිසේ ඉඳන් කකුලට යනකම් වේදනාවල් තිබුණා. ඒවා මුල මැද අග විදිහට මම සිහි කරලා හුඟක් වෙලාවට ඒ වේදනාව නැතුව ගියා. නැතුව මට විනාඩි 45ක් විතර වේදනාවක් නැතුව බොහොම තැන්පත්ව භාවනා කරන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් අර කිසිම වැදගත් නැති රූප පේන්න පටන් අරගෙන ඒවා බලනකොට ආපහු සැරයක් කිසිම නැති තැනකට යනවා. ඒ නැති තැන දිහා බලන් ඉඳද්දි වේදනාව හුඟක් ප්‍රබලව දැනෙනවා. ආපහු සැරයක් කකුලේ වේදනාව හුඟක් තදින් දැනෙනවා. ඊට පස්සේ මට ආපහු හිතෙනවා මං එතෙන්දී මූල කර්මස්ථානයේ හැටියට මම සිතවිලි මගේ අර නැති තැන පාවිච්චි කරනවද නැත්නම් මගේ වේදනාව ආපහු දැනෙන වේදනාව දිහා ආපහු මං යොමු වෙනවද කියලා. වේදනාව නැති වෙන්න. මොකද වේදනාව තිබුණේ නැහැ මෑතක් වෙනකම්ම ආපහු වේදනාව පටන් ගන්න. ඒක නිකන් සයිකල්ස් යනවා වගේද කියලා හිතනවා භාවනාව. බොහොම වෙලාවට මගේ භාවනාව හැමතිස්සෙම යම් දෙයක් තියෙන හැමතිස්සෙම මොන හරි මට බලන්න තියෙනවා ඇතුලේ. දැන් එහෙම තිබිලා
එහෙම කරලා මුකුත් නැති තැනකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ආපහු එක රූප ඇවිල්ලා ආපහු නැති තැනකට යනකොට ආපහු වේදනාව ඉස්සරහට එනවා. මං කයේ වේදනාව දිහා බලනවද නැත්නම් අර නැති තැන ගැන බලනවද කියලා සෝමන්‍ය වහන්සේ උපදේශක් දෙන්න ගොඩක් පිං. ඒක අපිට සිලෙක්ෂන් එකක් නැහැ. පේන එක බලන එකයි තියෙන්නේ. අපිට ඕන වෙලාවට වේදනාවට යන්නත් බෑ, ඕන වෙලාවට නැත්තෙන්ට යන්නත් බෑ. එහෙම තියෙනවනම් බලන්න අයිතියක් තියෙනවා. යම ප්‍රකටද දේ බලනවා මිසක් අරක බලලා ප්‍රකට කර ගන්නවා මේක බලලා ප්‍රකට කර ගන්නවා කියන්නේ no choice. ඉතින් ඒක බාහිර අරගෙන යන්න පේන දේ බලනවා. තියෙන හිස්තනක් නෑ ඒක බලනවා. ඒ වෙනට වේදනාව තියෙනවා වේදනාව බලනවා. වේදනාව තියෙද්දි හිතන බලන්න බෑ. ඒක කවදාකවත් වෙන්නේ නෑ. හිතන තියෙද්දි වේදනාව බලන්නත් බෑ. මතුවෙච්ච දෙයට ගැටෙන්න එපා. ජජ් කරන්න යන්න එපා. විනිශ්චය කරන්න යන්න එපා. මතුවෙච්ච දෙයත් එක්ක ඉන්න එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අපේ යෝගී පිරිස අතර ඉන්න ලාබාලම සමාජිකයා හඳුන්වා දෙන්න අවස්ථාවක් ඉල්ලා සිටිනවා. එයා අවුරුදු 9යි. එයාගේ නම තිරාජ්. එයා ස්වාමීන් වහන්සේ යටතේ නිස්සරණ වනයේදී භාවනා කළා තියෙනවා. එයාට රිපෝට් කරන්න තියනවද මොනවාරි? My name is Thiraj. Yeah. Yeah. You have anything to report, Tiraj? I meditate at home sometimes for a few minutes. While I meditate, I think about my tummy, breathing in and breathing out. I breathe in and breathe out for about 19 breaths. After that, my awareness goes to my legs. My legs feel cramped, but after a few minutes, the crampness goes away. I remember when I came to the meditation center in Sri Lanka, and I went there with my atta, and I went to your office, and I talked to you. You are welcome to Sri Lanka, unless this corona situation. So when your legs are painful and cramping, are you heightened in mindfulness? It is a distraction for your mindfulness. It's a distraction, but it goes away in a few minutes. So you become more alert or less alert in crampness? Less alert. More vigilant or less vigilant? So whenever such a distraction happens, see whether mindfulness is backward or mindfulness is really alert and really vigilant and really diligent observing it. So unexpectedly you may see the otherwise. When the distractions are there, sometimes mindfulness is very high. It is very alert, very here and now, very crispy, very intrinsic, where rather than without any distraction. So therefore, whenever there is no distraction, you look at your tummy and rising and falling. And whenever such a pain or cramping happens, the mindfulness becoming more alert, it is alarmed. And therefore, it is taken naturally to the pain or cramp situation. But if you are sharp enough, while observing the cramping and the torturing pain, sometimes, occasionally, you can look at the rising and falling also. So therefore, next time when such a distraction happens, such a impediment happens, just don't give up. Of course, the distraction disappeared in your report. But while you are in the distraction also, you can see whether I can check whether I am sitting or walking, whether I am focusing at the tummy or at the nostrils. All these basics, you can check it. Occasionally, not continuously, sure. And when such a thing happens, you see that you can see the distraction as well as see through to your sitting posture or the tummy going up and down. Do you get the point? Do you understand me? Thank you, Ramsay. So next time,
go prepared for any distraction and try to see the primary object or main object of the mindfulness through the distraction, and your report will be very, very dramatic. Okay? That's all. Thank you, Bhante. So, Bhante, that's all the questions. So, we are ready to end the session. Okay, now it's a time up, and today at 4 o'clock, Venerable Buddha Rakhita will continue with the talk. Yes, Bhante, I wanted that clarification. It's 4 p.m. Sri Lanka time, the Dhamma talk will start. Yeah, so I already informed him, if there is nothing changed, that he will continue. I have another work soon after that. That is why I asked him, and you all also will be happy to listen to his voice, hopefully. So with that announcement, we are going to end the session, and we are getting disconnected from the Zoom. Thank you very much, Sumedha. Thank you, Bhante. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu.